This conference will now be recorded. Okay, start చేయొచ్చా? స్టార్ట్ చేయండి. Sure. So last class actually మనం DAX functions గురించి discuss చేస్తున్నాం in the previous class. So there is a gap. So I just want to remind once again for the DAX, what is DAX functions ఏంటి, ఎలా ఉంటాయని. Okay, so DAX functions ని మనం calculated columns కానీ measures కానీ రాయడానికి యూజ్ చేస్తాము. So there are a lot of scenarios. మనం ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఎక్స్టర్నల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మనకున్న టేబుల్స్ లో కాకుండా అడిషనల్ ఎక్స్టర్నల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రాయడానికి వీటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో వి కవర్డ్ ఫ్యూ డాక్స్ ఫంక్షన్స్, అథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ ఒకటి, అండ్ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ ఒకటి, టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఒకటి, టేబుల్ మ్యానిపులేషన్ ఫంక్షన్స్, అండ్ ఫ్యూ ఫంక్షన్స్, డేట్ అండ్ టైమ్ ఫంక్షన్స్ ని మనం కవర్ చేసాం. ఓకే, so today we are going to cover logical functions ని ఒక 1-2 కవర్ చేస్తున్నాము, then we got a gap actually. Okay, and okay, so we'll try to cover the logical operations again, then we'll go for some other operations. Okay, logical operations cover chesi alla because it's important, so that just want to repeat again. Okay, and first one వచ్చేసి if condition చూద్దాం. What is the if condition అనేది చూద్దాం, and I'll try to write it down a DAX function. So if condition ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if we have any situation, ఒక లాజిక్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇన్ కేస్ మన దగ్గర ఉన్న నెంబర్లు 100 కన్నా ఎక్కువ అనుకోండి, అప్పుడు మోర్ దెన్ 100 పెట్టాలి. 100 కన్నా తక్కువ అనుకోండి, లెస్ దెన్ 100 పెట్టాలి. ఓకే, సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్, ఇది ఎలాంటంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లాజిక్ అనమాట ఇది. ఇదే కాకుండా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్ అనొచ్చు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ అవ్వచ్చు. సో ఇలాంటి ఒక లాజిక్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అంటే ఆ కండిషన్ పాస్ అయింది అనుకోండి, దానికి ఒక రిజల్ట్ రావాలి. కండిషన్ పాస్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇంకొక రిజల్ట్ రావాలి. ఓకే, రియల్ టైమ్ సినారియో ఒకటి చెప్తాను బై యూజింగ్ దిస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టేబుల్లో డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ డేట్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. ఓకే, క్యాండిడేట్ జాయినింగ్ డేట్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ క్యాండిడేట్ ఒక పేరు, క్యాండిడేట్ ఒక జాయినింగ్ డేట్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కూడా ఉంటుంది కదా. సో మన దగ్గర క్యాండిడేట్ జాయినింగ్ డేట్ బేస్ చేసుకొని ఆ క్యాండిడేట్ 6 months కంప్లీట్ అయిపోయిందా, న్యూ జాయిన్ అయినా లేకపోతే ప్రీవియస్ ఎంప్లాయరా అని చెక్ చేయాలనుకోండి. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కమింగ్ టు టుడే డేట్ తో కంపేర్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే డేట్ తో కంపేర్ చేస్తే అది 60 కన్నా ఎక్కువ రోజులు ఉంది అనుకోండి, సో హీఈస్ అ ఓల్డ్ ఎంప్లాయ్. రీసెంట్ 60 days లో జాయిన్ అయిన ఎంప్లాయ్ అనుకోండి, హీఈస్ అ ఫ్రెష్ ఎంప్లాయ్ అన్నట్టు అనమాట. సో అలాంటి లాజిక్ సినారియోని మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ అనేది మనకు కండిషన్ స్టేట్మెంట్, అంటే అదొక కీవర్డ్ అనమాట. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ మనం అంటాం కదా, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ సిచ్యువేషన్ అన్నట్టు ఒక ఇంగ్లీష్ కొటేషన్స్ లో. సో అలాగా ఇఫ్, ఓకే, ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, ఓకే, ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్, సారీ, నెంబర్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దెన్ 60 అనుకోండి, ఈ కండిషన్ అది పాస్ అయింది అనుకోండి, విల్ సే ఓల్డ్ ఎంప్లాయ్. ఓకే, కామా ఇన్ కేస్ పాస్ అవ్వలేదు, ఫెయిల్ అయింది, అప్పుడేం రిజల్ట్ రావాలి, సో విల్ సే న్యూ ఎంప్లాయ్. ఓకే, సో ఇది మనకి స్టేట్మెంట్ అనమాట, ఇది లాజిక్. ఓకేనా, సో ఈ లాజిక్ ని మనం రియల్ టైమ్ లో ఇదే సేమ్ లాజిక్ ని మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ కావాలనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో, లాజిక్ ప్లేస్ లో మనం ఏదైనా రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రీ ఈక్వల్ టు కోడ్స్ లో యుఎస్. కోడ్స్ ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ కాబట్టి కోడ్స్ తీసుకుంటాను నేను. సో దెన్ విల్ సే యుఎస్, అదర్వైజ్ అదర్స్. ఓకే, అలాగా. సో ఇలాగా ఇది లాజిక్. అండ్ ఇఫ్ ఈ లాజిక్ ఓకే అయింది అనుకోండి, అప్పుడేం రిజల్ట్ రావాలి, లాజిక్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడేం రిజల్ట్ రావాలి అనేది కండిషన్ అనమాట. ఓకే,
సో ఇదే కండిషన్ కి సింటాక్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. సేమ్ ఇదే లాజిక్ టెస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ ట్రూ ఏ వాల్యూ రావాలి, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ ఫాల్స్ ఏ వాల్యూ రావాలి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తాను చూడండి కింద. ఇఫ్ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ 500 అనుకోండి, లో అని రావాలి. ఓకే, సో ఈ కేసులో చూసారా మీకు కామా పెట్టి తను ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, అంటే ఆల్టర్నేట్ రిజల్ట్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. అలాంటప్పుడు ఏమొస్తుందంటే మొత్తం బ్లాంక్ వాల్యూ వస్తుంది. దెర్ ఈస్ నో వాల్యూ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ అదర్, అంటే లెస్ దాన్ ఉంటే లో వస్తుంది, గ్రేటర్ దాన్ ఉందనుకోండి ఏమీ రాదు, బ్లాంక్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో I'll try to show you that. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర సేల్స్, ఓకే సేల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, సో నేను చేస్తా అంటే సేల్స్ అమౌంట్, ఓకే, అండ్ టెరిటరీ కీ పెట్టాను. అది నేను టేబుల్లో తీసుకుంటా. టెరిటరీ కీ అనేది మనకి చాలా ఉన్నట్టు ఉన్నాయి. ఓకే, రీజన్ యాడ్ చేసిన. సో ఓకే, టెరిటరీ అనేది మ్యాప్ అయ్యలేదు. ఐమ్ ట్రై టు మ్యాప్ ఇట్ విత్ దిస్ టెరిటరీ కీ తోటి మ్యాప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో చూసారా మనకి ఇవి డిఫరెంట్ టెరిటరీస్ వాటికున్న కీస్ అన్నమాట ఇవి, అంటే సేల్స్ అమౌంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఒక 1 lakh కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఐ మీన్ సమ్ నెంబర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, విల్ సే ఇట్ ఇస్ పాజిటివ్ ఆర్ గోల్ రీచ్డ్ ఆర్ గోల్ నాట్ రీచ్డ్ అలాగా. ఓకే, సో అలాంటి సినారియోస్ లో మనం నేను ఒక ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తాను చూడండి మెజర్స్ లో. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్, ఓకే స్టేటస్ అని పెడదాం. సో ఆ స్టేటస్ ఏదైనా కావచ్చు. ఇఫ్ ఓకే సమ్ ఆఫ్, ఏం సమ్ ఆఫ్ ఏంటిదంటే సేల్స్ అమౌంట్, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ కదా, ఆ సేల్స్ అమౌంట్ అనేది మనకి ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ విల్ సే 3 so 30 lakhs. If it is greater than 30 lakhs, then we will say it's a positive sales. Okay, or else we'll say is otherwise మనకి మనం ఏం పెట్టుకుని ట్రై చేసి చూద్దాము. దెన్ నేను ఇంకోటి ఆల్టర్నేట్ కూడా యాడ్ చేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, చూసారా గుడ్ సేల్స్, ఇది మొత్తం చూసారా వీటికి ఏం రాలేదు. ఎందుకు రాలేదంటే నేను ఆల్టర్నేట్ ఏం యాడ్ చేయలేదు కదా కాబట్టి. సో హీస్ ట్రైంగ్ టు కన్వే ద సేమ్ థింగ్, ఇక్కడ తను కన్వే చేసింది అదే. ఓకే, సో ఇక్కడ వేరేది యాడ్ చేశాడు, ఇక్కడ హై లో అని. లో మనం ఇంకోటి యాడ్ చేద్దాము, దట్స్ పూర్ సేల్స్. ఓకే, సో అక్కడ చూడండి మనకి పూర్ సేల్స్ అని వస్తుంది. సో ఇది సింపుల్ ఇఫ్ కండిషన్ అన్నమాట. సో మనకి ఇందులో మనకి నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఇఫ్ కండిషన్. ఓకే,
సో ఇలాంటివి మనకి మల్టిపుల్ ఇఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. అంటే ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ 30 lakhs కన్నా కాదు, 10 lakhs కన్నా ఎక్కువ వస్తే, 10 lakhs కన్నా తక్కువ వస్తే ఓకే వెరీ పూర్ అని రావాలి. 10 lakhs కన్నా తక్కువ వస్తే పూర్ అని రావాలి. ఓకే 10 lakhs to 30 lakhs వచ్చింది అనుకోండి యావరేజ్ అని రావాలి. 30 lakhs ఎబో వచ్చింది అనుకోండి గుడ్ అని రావాలి. సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఇప్పుడు చూస్తే మనకి 2 కండిషన్స్ గుడ్ పూర్. ఇప్పుడు 3 కండిషన్స్ ఏంటిది మనకి గుడ్ పూర్ యావరేజ్ కదా. సో ఇలాంటి సినారియోస్ లో మనం ఎలా డీల్ చేస్తాం, దీన్ని మనం నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ అంటాం. నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఓకేనా, అంటే ఇఫ్ కండిషన్ లోపల ఇఫ్ కండిషన్ అన్నమాట ఓకేనా. నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ దీన్ని మనం అనేది ఓకే. సో ఈ నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఎలా రాస్తామంటే ఆఫ్టర్ ఒక స్టేట్మెంట్ మీరు పాస్ చేసిన తర్వాత, అంటే ఆఫ్టర్ గుడ్ సేల్స్, అంటే ఇప్పుడు మీకు 30 lakhs కన్నా ఎబో వస్తే గుడ్ సేల్స్ ఓకే, అదొక కండిషన్. ఆ కండిషన్ తర్వాత we need to mention another condition ఓకే. సో నేను దీన్ని న్యూ లైన్ లోకి రాస్తున్నా. మెజర్ లో న్యూ లైన్ లో రాయడానికి మనం షిఫ్ట్ ఎంటర్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే. షిఫ్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు న్యూ లైన్ వస్తుంది. యూ కెన్ యాడ్ స్పేస్ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు సీక్వెల్ లో లాగానే ఓకే. సో ఎందుకంటే చూడటానికి కొంచెం బాగుంటుందని అట్లా రాస్తున్నా, అంటే ఈజీగా కూడా ఉంటుంది మనకి ఓకే. సో ఐ ట్రై టు కాపీ ద సేమ్ థింగ్ ఓకే. సో అండ్ ఇక్కడ మనకున్న కండిషన్ ఏంటంటే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 10,000 అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ బిట్వీన్ ఉండాలి. అది ఎలా అంటే 10 lakhs కంటే ఎక్కువ, 30 lakhs కంటే తక్కువ ఉండాలి కదా మళ్ళీ కదా, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ 10 to 30 మధ్యలో ఉంటే యావరేజ్ ఓకే. 10 కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకోండి పూర్, 10 నుంచి 30 కన్నా మధ్యలో ఉందనుకోండి యావరేజ్, 30 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే గుడ్. సో ఈ కండిషన్ ని మనం ఎట్లా డీల్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 10 అబో అని రాశారనుకోండి, ఇక్కడ యావరేజ్ ఏవిజీ అని పెడుతున్నా, యావరేజ్ సేల్స్ అని రాసామనుకోండి. సో మనకు అన్ని యావరేజ్ సేల్స్ వస్తాయి, పూర్ సేల్స్ రావు ఎక్కువ ఓకే. చూసారు ఇప్పుడు యావరేజ్ సేల్స్ పూర్ సేల్స్ వచ్చింది బికాస్ బికాస్ 10,000 కన్నా ఉంది అండ్ ఈ కండిషన్ అనేది మనకి ఫస్ట్ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కండిషన్ మనం ఫస్ట్ పెట్టేసి నెక్స్ట్ కండిషన్ సెకండ్ పెట్టామనుకోండి, ఐ మీన్ if it is greater than 10 then we'll say average, and if it is greater than 30 we'll say good okay. చూసారా మనకి కండిషన్ పాస్ అనేది ఇలా జరుగుతుంది, మొత్తం యావరేజ్ వచ్చింది బికాస్ ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ పాస్ అయిన తర్వాత అది కండిషన్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఓకే. సో ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ అంటే మనకి 10,000 కన్నా ఎక్కువ, 10 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఉంటే యావరేజ్ సేల్స్. సో మనకి 20, 30 వాటన్నిటికి కూడా యావరేజ్ చూపిస్తుంది. సో నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ రాసేటప్పుడు అట్మోస్ట్ ప్రయారిటీ దాన్ని ఎప్పుడు టాప్ లోనే రాయాలి ఓకే. దెన్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ అలా రావాలన్నమాట. సో మన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే హైయెస్ట్ 3 ఓకే, 30 lakhs కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి వీ నీడ్ టు మెన్షన్ దట్ ఇన్ ఫస్ట్ స్టెప్. అదొకసారి మీకు చూపిద్దామని నేను అలా రాశాను. సో వీ నీడ్ టు కాన్షియస్, మనం ఇది రాసేటప్పుడు కాన్షియస్ గా చూడాలి. సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ లో ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అండ్ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ ఓకేనా. సో ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. సో ఇలా రాశారనుకోండి మనకు కండిషన్ పాస్ అనేది అవుతుంది అండ్ అది కరెక్ట్ గా చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి కావాలంటే మన కండిషన్ పాస్ అనేది ఓకే. సో ఇదనమాట నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఓకే. అండ్ ఈ ఇఫ్ కండిషన్ లో మనం ఇంకొక ఇది కూడా యాడ్ చేస్తాను దీంట్లో కండిషనల్ ఆపరేషన్స్ లో. ఎండ్ అనే దాన్ని ఆర్ అనే దాన్ని కూడా నేను చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు, అండ్ నాట్ కూడా చూపిస్తాను బికాస్ ఇట్స్ కవర్ అయిపోతుంది మనకి అందుకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 30,000 అండ్
యుఎస్ఏ ఆర్ ఒక సేల్స్ తీసుకుందాం అనుకోండి, సౌత్ వెస్టర్న్ అనుకోండి, సౌత్ వెస్ట్ లేకపోతే కెనడా అనుకో, ఇంకో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అనుకోండి. సో విల్ సే గుడ్ సేల్స్ యూకే, గుడ్ సేల్స్ జర్మనీ అట్లా రావాలనుకోండి. సో వి విల్ యూజ్ ద కండిషన్. ఎందుకంటే అది యూకే అనే దాన్ని మనం స్పెసిఫిక్ చూపించాలి అలాంటిది అనుకోండి. అంటే బేసికల్గా నేను ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఎండ్ యూజ్ చేసి మనం టూ కండిషన్స్ ని ఒకటేసారి పాస్ చేయొచ్చు. అది ఎలాగంటే ఓకే, ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తోటి నేను మీకు చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక న్యూ జాయిన్ పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి. సో విల్ సే నేమ్, ఓకే, అండ్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, ఓకే, అండ్ జెండర్, ఓకే, ఓకే, జెండర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి లాస్ట్ 60 days లో ఇందాక మనం ఇఫ్ కండిషన్ మాట్లాడుకున్నాం కదా, లాస్ట్ 60 days లో క్యాండిడేట్ జాయిన్ అయి ఉండాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్యాండిడేట్ అనే అతను ఫీమేల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, క్యాండిడేట్ ఫీమేల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, అంటే నాకు లాస్ట్ 60 days లో జాయిన్ అయిన ఫీమేల్స్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ చూస్తే మీకు ఇందులో మనకి రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి లాస్ట్ 60 days, రెండోది జెండర్ షుడ్ బి ఫీమేల్ కదా. సో అలాంటి కండిషన్స్ లో మనం ఎండ్ అనే ఒక దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు అని అంటే టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఒక కండిషన్ ని ఫస్ట్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ కింద తీసుకుంటాం. ఇక్కడ నేను రాస్తాను, ఇది మల్టిపుల్ ఇఫ్ కండిషన్ అంటాం దీన్ని మనం. ఓకే, ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే మనం బ్రేసెస్ లో యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అనే దానికి మనకి ఏదైనా ఉందనుకోండి. సో విల్ సే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, ఓకే, ఈజ్ లెస్ దాన్ 60, అంటే 60 days లోపల జాయిన్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఎండ్, ఓకే, లేదా మనం ఎండ్ అనే ఫంక్షన్ ని ముందే యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా మనం ఎండ్ అనే సింబల్ ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ జెండర్ ఈక్వల్ టు ఫీమేల్ యూ కెన్ సే. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ మనం యూజ్ చేసి, సో విల్ సే recent joined female, you can say. ఓకే, రీసెంట్ ఫీమేల్ అని చెప్పి మనం రాయొచ్చు. అదర్ దగ్గర వేరే వేరే కండిషన్ పెట్టచ్చు. సో ఇలా కూడా మనం ఒక ఇఫ్ కండిషన్ లో ఎండ్ అనే కండిషన్ మల్టిపుల్ కండిషన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఎండ్ అన్నమాట. అదే మీకు ఇన్ కేస్ ఆర్ అంటే మేబీ లెస్ దెన్ 60 days అయినా అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఫీమేల్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. అంటే అది చాయిస్ అన్నమాట. ఎండ్ అనేది ఎప్పుడైనా ఏంటంటే ఎండ్ యూజ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా రెండు పాస్ అవ్వాలి కండిషన్స్ అనేవి. ఓకే, అంటే లెస్ దెన్ 60 days ఉండాలి, ఫీమేల్ అయి ఉండాలి. రెండు ఉంటేనే మనకి రిజల్ట్ వస్తుంది. రెండిట్లో ఏది కాకపోయినా మనకి రిజల్ట్ రాదు ఎండ్ కండిషన్ లో. ఎండ్ అంటే రెండు పాస్ అవ్వాలి కండిషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ యూజ్ ఆర్. ఆర్ అనే సింబల్ ఇది, ఎండ్ అనే సింబల్ అది ఇందాక నేను చూపించా కదా. ఎండ్ సింబల్ ఎండ్ ఇది. ఓకే, ఆర్ సింబల్ రెండు కోలన్స్. ఆర్ అనే సింబల్ మనం యూజ్ చేసి మేబీ ఎయిదర్ 60 days లోపల జాయిన్ అయిన క్యాండిడేట్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఫీమేల్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా, ఇది ఆప్షనల్. ఈ రెండిట్లో ఏది పాస్ అయినా కూడా మనకి స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి ఆ కండిషన్ పాస్ అవుతుంది. అండ్ వీ కెన్ షో ఇట్ యాజ్ ద ఇఫ్ కండిషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో దట్స్ ద ఆర్ కండిషన్. ఆర్ కి మనం యూజ్ చేసే సింబల్ ఇది. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ అ నాట్ కూడా ఉంది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు అనే నాట్ అన్నా సరే ఇది సింబల్. ఓకేనా, I'll try to write to show, for example, if it is not equal to game పెడదాం. Yeah, okay, if region, okay, territory region, okay, is not equal to Canada. Okay, I can say
Canada, then we'll say others. Okay, and if it is equal to Canada, Canada code అన్నమాట. ఓకే, అది సెలెక్టెడ్ వాల్యూ అనేది ఒక కీవర్డ్ దాన్ని చూస్ చేసుకోవడానికి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ కండిషన్ ని, అండ్ మీరు ఈ కండిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను, ఇది నాట్. ఓకే, అండ్ ఇది ఈక్వల్ టు, అది నాట్ ఈక్వల్ టు ఇందాక నేను పెట్టింది, ఇది ఈక్వల్ టు. సో ఇప్పుడు కెనడాకి అదర్స్ వస్తుంది, మిగతా వాటన్నిటికీ క్యాన్ వస్తుంది చూడండి. సో అలా అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ కెనడా ఈజ్ రీజన్ ఈక్వల్ టు కెనడా, అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ కండిషన్ ఎండ్ కండిషన్ వాడాలనుకోండి, ఐ కెన్ సే ఎండ్ ఎండ్. ఓకే, అండ్ అండ్ టైటిల్ ఉందా, అండ్ వీ హ్యావ్ ప్రొడక్ట్ కీ. చూద్దాము, ప్రొడక్ట్ కీని యాడ్ చేస్తున్నా అంటే మనకు మల్టిపుల్ కావాలి అందుకని. ఓకే, సేల్స్ అమౌంట్ తీసేసాను నేను, ఇది సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ కెనడా 530 అనుకోండి, అండ్ ప్రొడక్ట్ కి ఈక్వల్ టు 530 కావాలి మనకి. ఓకే, సో అండ్ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ. ఓకే, ప్రొడక్ట్ key from sales, product key from sales, yeah, product key from sales. Okay, so equal to 530. Okay, 530 అనుకోండి, then we will say can hyphen 530. Okay, otherwise we will say others. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను స్టేటస్ యాడ్ చేస్తున్నా, ఓన్లీ మనకి 530కి మాత్రమే క్యాన్ 530 వచ్చింది చూస్తారా, అంటే రెండు కండిషన్స్ పాస్ అవ్వాలి, అప్పుడు మాత్రమే ఇది మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆర్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ఆర్. ఓకే, ఆర్ కండిషన్. సో మనకి చూడండి, ఈ క్యాన్ అనే కండిషన్ అనేది కెనడా మొత్తానికి వచ్చేస్తుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 530 కూడా వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ కెనడా ఆర్ ఏ ప్రొడక్ట్ కి దట్ షుడ్ బి 530. ఓకే, కెనడా ఉన్నా అది ఉన్నా వచ్చేస్తుంది, రెండిట్లో ఏదున్నా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఈ రెండు సింబల్స్ కాకుండా మీరు వి హ్యావ్ డాక్స్ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ కీవర్డ్స్ ఏంటంటే అండ్ ఆర్ కీవర్డ్స్. సో దిస్ ఇస్ ఎండ్ కీవర్డ్. ఓకే, మనం ఇందాక ఇక్కడ ఎండ్ అని రాసాం కదా, దానికి బదులు ఇక్కడ ఎండ్ అని పెట్టేసి we can add 2 conditions. ఆ 2 కండిషన్స్ అనేవి పాస్ అవ్వాలి, సేమ్ థింగ్ ఇందాక లాంటిదే, కాకపోతే నేను సింబల్ వాడాను ఇందాక, ఇప్పుడేమో కీవర్డ్ వాడుతున్నా, ఎండ్ ఈజ్ కీవర్డ్. ఓకేనా, ఈ ఎండ్ కీవర్డ్ ని మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆ ఎండ్ కీవర్డ్ అనేది మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆ ఎండ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి దాన్ని బట్టి మనం తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో దట్స్ ద కీవర్డ్. అండ్ ఆర్క్ కూడా మనకి కీవర్డ్ ఉంటుంది. సో అది చూపిస్తాను ఒకసారి డాక్స్ ఫంక్షన్. సో ఎండ్ సింటాక్స్ ఇది లాజిక్ 1 కామా లాజిక్ 2 మనం ఇందాక రాసినట్టు. సో ద లాజిక్ వాల్యూ యూ వాంట్ టు టెస్ట్, రెండు లాజిక్లు ఏంటో అవి వస్తాయి. ఇఫ్ రెండు
ట్రూ అయితేనే మనకి ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతుంది. యా ఇక్కడ చూపించారు చూడండి, ఆపరేషన్ ఎండ్ అని కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు టు సింప్లిఫై దట్. సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఈజ్ లెస్ దెన్ 9 అండ్ -1 ఈజ్ 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 9 -10 ఈజ్ లెస్ దెన్ -1 అనుకోండి, ఆర్ ట్రూ మోర్ దెన్ ఫాల్స్ అంటే డెఫినెట్ గా ట్రూ అవుతుంది. అలాంటి కండిషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం అంటున్నారు. ఇలా సమ్ వాల్యూ కంటే ఈ సమ్ వాల్యూ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కామా ఈ సమ్ వాల్యూ కంటే ఈ సమ్ వాల్యూ రెండు మనకి ఫాల్స్ అనుకోండి, అప్పుడు మాత్రమే క్యాలిక్యులేషన్ రాయి, లేకపోతే రాయకంటున్నారు. అండ్ వీ కెన్ ఇక్కడ క్యాన్ అనే కాదు, మనం క్యాలిక్యులేషన్ కూడా రాయొచ్చు. సో ఓకే, లేదంటే ఒక వేరే ఇంకో మెజర్ ని కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. దట్ షుడ్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, క్యాన్ 530 ఓన్లీ టెక్స్ట్ మాత్రమే రాయాలా అంటే నో, టెక్స్ట్ మాత్రమే రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్ అని రాయొచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాలిక్యులేట్ సమ్ వాల్యూ అని రాయొచ్చు. సో మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న డాక్స్ ఫంక్షన్స్ లో ఏదైనా అక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు. దట్ షుడ్ బి ఎనీ రిజల్ట్. కాకపోతే మనకు సింటాక్స్ అది. ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ కండిషన్ లో ఈ కండిషన్ పాసింగ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో అలా అన్నమాట. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ అనేది మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిది. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్, ఎందుకంటే ఇఫ్ అనేది సింపుల్, వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఎనీవేర్. ఓకేనా, అండ్ ఇదే వేలో మనం మెజర్ రాసా నేను క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం కూడా రాయొచ్చు. సో కాలం రాసినప్పుడు మనం ఈ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ అనేది పాయింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆ కాలం లో మనకు తెలుసు కదా, ఒక టేబుల్ కి రిఫర్ చేస్తున్న కాలమ్సే రాస్తాము. సో ఈ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా ఒక్కదాని గురించే రాయొచ్చు. మళ్ళీ కాలం రాయాలనుకుంటే ఓకే, మేబీ ఒక ఒక టెరిటరీలో రాస్తే ఓన్లీ టెరిటరీలోకి సంబంధించిందే మాత్రమే రాయాలి, అలాగా అన్నమాట ఇఫ్ కండిషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్ అండ్ నాట్ కూడా మనం ఇందాక యూజ్ చేసింది. ఇందాక నేను డబల్ స్లైస్ పెట్టాను, అలా కాకుండా we can use ఆర్ కండిషన్, ఆర్ లాజిక్ 1 కామా లాజిక్ 2 పెట్టినా కూడా మనకి సేమ్ అదే వస్తుంది. అందులో రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అవ్వాలని ఏం లేదు, ఏదో రెండు కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా సరే మనకి చూపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ షుడ్ బి ద నాట్. నాట్ అనేది మనం ఇందాక నేను చూపించాను కదా, సో వీ కెన్ యూజ్ ఏ నాట్ సింబల్, నాట్ అని పెట్టచ్చు, లేదా ఆ సింబల్ ని ఇందాక చూపించాను కదా ఆ సింబల్ వాడచ్చు నాట్ కి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద లాజికల్ కండిషన్స్. అండ్ ఇవి కాకుండా మనం ఇంకోటి బాగా యూజ్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఫాల్స్ ట్రూ చెప్పా కదా, ఫాల్స్ కి ఫాల్స్, ట్రూ ట్రూ ఉంటుంది. దర్ ఈస్ నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాల్స్ అనుకోండి, విల్ సే ఫాల్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ అనుకోండి, విల్ సే ట్రూ. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ కీవర్డ్ మనం దీనికి ట్రూ ఫాల్స్ అని ఇవ్వచ్చు, ట్రూ. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ ఫాల్స్ అనుకోండి, విల్ సే ఫాల్స్. ఫంక్షన్ ఫాల్స్ అన్నమాట. సో ట్రూ దగ్గర ట్రూ వస్తుంది, ఫాల్స్ దగ్గర ఫాల్స్ వస్తుంది, అట్లా. ఓకే, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ లాగా అన్నమాట. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఈ లాజికల్ ఫంక్షన్స్ లో ఏంటంటే స్విచ్ ఫంక్షన్, లాజికల్ ఎండ్ ఫంక్షన్, ఇఫ్ కండిషన్స్ మనకి ఒకటేలాగా వర్కౌట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ బీటెక్ గాయ్, ఐ మీన్ మీకు స్విచ్ కి ఇఫ్ కండిషన్ తెలిసి ఉంటుంది, ఎందుకంటే స్విచ్ అనేది లాజికల్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ఓన్లీ ఏ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ మనం ఇఫ్ కి వెళ్తాం. అదే మీకు ఒక కండిషన్ కి మల్టిపుల్ ట్రూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం స్విచ్ కండిషన్ కి వెళ్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్యాలెండర్ లో మంత్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఉంటుంది అనుకోండి తెలిసి. యా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మంత్ ఉండి మంత్ నెంబర్లు అన్ని 1 అంటే జనవరి, 2 అంటే ఫెబ్, 3 అంటే మార్చ్, ఇలా మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, విల్ గో ఫర్ స్విచ్. స్విచ్ అనేది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందంటే, నువ్వు ఒకటి వస్తే ఇంకొకటి స్విచ్ అయిపో అని చెప్తుంది అక్కడ. ఓకేనా, అంటే మంత్ అనేది 1 అనుకో, జనవరికి స్విచ్ అయిపో. మంత్ అనేది 2 అనుకో, ఫెబ్ కి స్విచ్ అయిపో. ఇక్కడ ఇది లాజిక్ అనేది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందంటే, దెర్ ఇస్ నో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా, మనం సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది ఒకటి ఉందనుకో, ఒక నెంబర్ ఉందనుకో, నువ్వు బ్లైండ్ గా దీనికి స్విచ్ అయిపో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కి అని చెప్పేసి చెప్తున్నావు అనమాట. ఓకే, సో స్విచ్ అనేది ఇదనమాట. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ టు రిటర్న్ మల్టిపుల్ పాసిబుల్ రిటర్న్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనమాట. అంటే ఒకదానికి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటే అన్ని పాసిబిలిటీస్ రాయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇలానే మనం కెన్ రైట్ మల్టిపుల్
కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ బై యూజింగ్ ద స్విచ్. ఓకే, అంటే సేమ్ ఇదే ఇందాక మనం చూసిన స్టేటస్ ని మల్టిపుల్ వేస్ లో రాయొచ్చు. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అనుకో, సేల్స్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్, ఓకేనా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్టికులర్ 1000 అనుకోండి, విల్ సే 1000. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2000, ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 2000. అలాగా మల్టిపుల్ వేస్ లో పెట్టచ్చు, ఎవ్రీ 1000 కి, ఎవ్రీ 1 lakh కి. ఓకే, దట్ వుడ్ బి లైక్ ఏ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అ స్విచ్. మేబీ క్యాలెండర్ టేబుల్లో ఉండే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, ట్రై టు రైట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, సో here is a calendar. Yeah, calendar functions. Yeah, month name ఉంది. సో yeah, there is no month number. సో మనం దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు దీంట్లో. అండ్ అదర్వైజ్ మనకు తెలుసు కదా మంత్ అని చెప్పేసి డేట్ రాసినా కూడా మనకి సేమ్ అదే వస్తుంది. ఎందుకంటే మంత్ అనే డాక్స్ ఫంక్షన్ మనం ఒకటి చూసాం డేట్ అండ్ టైంలో. ఓకే, సో అదైనా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా స్విచ్ కండిషన్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. స్విచ్ ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ మనకి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అనేది మధ్యలో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు మార్చుకోవచ్చు. 3 అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ని మనం జనవరి చేయొచ్చు. అట్లా మీ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ వేరేది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అంటే మీకు మీకు క్యాలెండర్ ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, 4 ని మనం 1 అనుకో, అక్కడ మనం 1 ఇస్తారు వాళ్ళు. సో 1 ని మనం ఏప్రిల్ అని పెట్టచ్చు, 2 మే, అట్లా 3 జూన్, 4 జూలై, అలా పెట్టుకొని వెళ్ళచ్చు. సో అలాంటి టైంలో కూడా మనకు స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది టు స్విచ్ బిట్వీన్ ద పర్టికులర్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇది ట్రై చేయండి ఒకసారి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద లాజికల్ ఫంక్షన్స్ ఇంతవరకు. ఓకే, సో అండ్ రిలేషన్షిప్ ఫంక్షన్స్ చూసాం మనము. అండ్ క్రాస్ జాయిన్, ఎక్సెప్ట్. ఓకే, టేబుల్ మ్యానిపులేషన్ ఫంక్షన్స్ ఒకటి మనకి పెండింగ్ ఉంది. టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్, యా, టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ కూడా. సో టెక్స్ట్ ఫంక్షన్ చూద్దాం ఫస్ట్, దెన్ వీ గో ఫర్ ద టేబుల్ మ్యానిపులేషన్స్ ఫంక్షన్. ఓకే, దెన్ ఆల్మోస్ట్ అయినట్టే, బస్ స్టాటికల్ ఫంక్షన్స్ మనం యూజ్ చేయము ఎక్కడ. అండ్ ఇంకోటి మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ కూడా, మ్యాథమెటికల్ ట్రిగ్నోమెట్రీ కూడా ఎక్కడ యూజ్ చేయం. ఓకే, సైంటిఫిక్ సంబంధించినవి అయితేనే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ అదర్ ఫంక్షన్, అదర్ జస్ట్ బ్లాంక్ ఎర్రర్. దీనికి కూడా పెద్ద ఏం అవసరం లేదు. బ్లాంక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ బ్లాంక్ అనుకోండి, ఇఫ్ బ్లాంక్, ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ లోనే మీకు కవర్ చేస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ బ్లాంక్ వాల్యూ, ఇఫ్, ఓకే, మనకి ఎన్ని ఉంది, ఇఫ్ బ్లాంక్ అనుకోండి, విల్ సే బ్లాంక్. అదేంటిది బ్లాంక్? ఇఫ్ ద రీజియన్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అది ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ వాల్యూ అనుకోండి, ప్రొడక్ట్ కి. సో సెలెక్టెడ్ it equal to blank, then blank value. Otherwise, it is not blank. Okay, so I have this one blank value in the region ఎన్ని కదా. ఓకే, అట్లా ఇన్ కేస్ బ్లాంక్ ఉంటే బ్లాంక్ వస్తుంది, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో బ్లాంక్ మనకి నాట్ బ్లాంక్ అని వస్తుంది మొత్తం. ఓకే,
సో దిస్ ఇస్ ద వన్ బ్లాంక్ ఒకటి ఎర్రర్ ఒకటి. సో ఎర్రర్ ఉందనుకోండి ఏమన్నా, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్, మనకి ఎర్రర్ వాల్యూ టెక్స్ట్ ఎర్రర్ అయితే ఏం చూపించాలి టెక్స్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. ఇట్లా రెడ్ కలర్ ఇస్ అన్కౌంటెడ్ అన్నట్టు ఇలా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో స్టాటిస్టిక్ ఫంక్షన్స్ కూడా అవసరం లేదు మనకి. సో స్టాటిక్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ రెండు వదిలేస్తున్నాను నేను. ఓకే, అండ్ అవి కవర్డ్ అవుతాయి. యా, పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ కూడా పెద్ద అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది తెలబొట్ట పాత్ అంటే ఐడి యొక్క పాత్ ఏంటి. ఓకే, మన పాత్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్. ఎంప్లాయీ కి అనుకోండి, ఎంప్లాయీ పేరెంట్ ఎంప్లాయీ కి అనుకోండి, అది విల్ ఐడెంటిఫై ఎ పాత్. ఓకే, లాస్ట్ లో కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ కూడా చాలా రేర్, అంటే 100 లో 1% కూడా యూజ్ చేస్తాము, యూజ్ చేయము మూడు. ఓకే, సో విల్ గో ఫర్ టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ దెన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రాసిన టెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ని మీకు చూపిస్తే సెలెక్టెడ్ వాల్యూ. ఆ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉంటుంది, చూడండి. సెలెక్టెడ్ ఓ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్ అసలు చెప్పలేదా. ఓకే, then we'll go for the filter functions first. Okay, filter is an important functions ఉంటాయి దీంట్లో మొత్తం ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో ఈ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్ లో ఫస్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ క్యాలిక్యులేట్ అనే ఫంక్షన్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, మనం ఇందాక కూడా వాడాం కదా. సో క్యాలిక్యులేట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ మాత్రమే మనకి ఒక క్యాలిక్యులేషన్స్ లో డేటాని ఫిల్టర్ చేసుకునే ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది అనమాట, అంటే కాంటాక్ట్ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ కావాలి, అది ఒక పర్టికులర్ కంట్రీకి కావాలి. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ కావాలి, ఒక పర్టికులర్ కంట్రీలో పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కావాలి. ఓకే, ఇలాంటి సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఫర్ ద కరెంట్ మంత్, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ మంత్. సో ఇలాంటి ఒక ఫిల్టర్ క్రైటీరియా ఇస్తుంది అనమాట మనం యూజ్ చేసే సమ్ కి. అంటే ఫస్ట్ మనం రాసే అగ్రిగేషన్ కి సమ్, యావరేజ్, మిన్, మ్యాక్స్, ఈ అగ్రిగేషన్స్ కి ఒక ఫిల్టరింగ్ క్రైటీరియా ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ క్యాల్కులేట్. సో క్యాల్కులేట్, ఇప్పుడు ఈ సింటాక్స్ చూడండి, క్యాల్కులేట్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ కామా ఫిల్టర్. ఓకే, ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనకి ఒక అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్ అనమాట, వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి సమ్, యావరేజ్, మిన్, మ్యాక్స్, సమ్ ఎక్స్, ఒక కౌంట్ ఎక్స్, ఏదైనా కానివ్వండి అది. ఓకే, సో దట్స్ అన్ అగ్రిగేషన్. అంటే మనం నెక్స్ట్ యూజ్ చేసే ఫిల్టర్ ని బట్టి ఆ వాల్యూ సమ్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ మంత్ కి మాత్రమే సేల్స్ కావాలనుకోండి, సో మనం ఆ మంత్ నెంబర్ ని కనుక ఇందులో యాడ్ చేసామనుకోండి, అంటే ఫిల్టర్ చేసామనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ మంత్ కి మాత్రమే సమ్ వాల్యూ, అగ్రిగేషన్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ ద కీ పాయింట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఆల్సో సేల్స్. సో సేల్స్ అమౌంట్. ఓకే, సేల్స్ అమౌంట్ అనేది నాకు కావాలి. ఓకే, బట్ ఐ నీడ్ ఏ ఫిల్టర్. ఓకే, ఫిల్టర్స్ అనేది కండిషన్ అనమాట. సో ఏ టేబుల్లో నువ్వు ఫిల్టర్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అనేది ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయాలి ఫిల్టర్ లో. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ యాడ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్ట్స్ లేకపోతే సేల్స్, ఫిల్టర్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో అది ప్రొడక్ట్ లో కేటగిరీ కావాలా నీకు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ యాడ్ సమ్ కేటగిరీ ఓవర్ హియర్, ఆ కేటగిరీని బట్టి మారిపోతుంది చూడండి. కావాలంటే రీజియన్, స్టేట్, అండ్ నేను సేల్స్. ఓకే, సేల్స్ అమౌంట్, సేల్స్ అమౌంట్ చూడండి. కెనడాలో బైక్స్ కి ఎంత సేల్ అవుతుంది కావాలా, కెనడా క్లోతింగ్ ఎంత కావాలా, యాక్సెసరీస్ ఎంత కావాలా. సో వాట్స్ యువర్ క్రైటీరియా అనేది మనకి ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ లో మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ మంత్, లాస్ట్ ఇయర్, లాస్ట్ క్వార్టర్, సో అలాంటివి ఏదైనా సరే మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఫిల్టర్ అనేది మనకి కాంటెక్స్ట్ అన్నమాట. సో క్యాలిక్యులేట్ అనేది ఒక ఏ మెజర్ అయినా సరే మన క్యాలిక్యులేట్ ఫంక్షన్ లో సో టూ కాంటెక్స్ట్ వర్క్ అవుతుంటుంది. సో వన్ ఈజ్ లైక్ రో కాంటెక్స్ట్, అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం రాసేది.
నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్. అంటే మనం ఆ రోస్ కి సమ్ చేయమంటున్న రోస్ కి అప్లై చేసే ఫిల్టర్ అన్నమాట. సో ఇవి రెండు కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ వర్క్ అవుతాయి క్యాలిక్యులేట్ ఫంక్షన్ లో. Okay, so just remember this is one of the interview questions. So what is the row context and what is the filter context? So row context is row context is the aggregation what we are doing on the expression, and filter context is the filters which we are applying on top of the particular aggregation of the expression. Okay, అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ పైన మనం చేసే ఒక ఫిల్టర్ కండిషన్ ని మనం ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అంటాం. సో అది ఇవే filters and calculate. So all these functions will work under the filter functions ఉన్నాయి చూసారా అవన్నీ earlier filters, filter and keep filter, lookup value, remove filters. So all these are like a filter functions అన్నమాట. అది మనం క్యాలిక్యులేట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ లో క్లియర్ గా చూడగలం ఈ రో కాంటెక్స్ట్ అనే ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అనే దాన్ని. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే నాకు ప్రొడక్ట్ అనే దగ్గర నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అనే టేబుల్ నుంచి కావాలి. ఓకే, సో ఈ ప్రొడక్ట్ అనే టేబుల్ నుంచి నాకు ఎక్కడ ఫిల్టర్ అప్లై అవ్వాలి అంటే కేటగిరీస్. సో కేటగిరీస్, ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ దట్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఏంటిది బైక్ లేదా మంత్ క్యాలెండర్ తీసుకోవచ్చు, మంత్ తీసుకోవచ్చు. ఏ మంత్, నాకు పర్టికులర్ మంత్ ఈక్వల్ టు సమ్ స్పెసిఫిక్ మంత్ అనుకోండి అది. ఓకే, సో నేను క్యాల్ ని ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నా. సో యూ కెన్ సీ మనకు బైక్స్. ఓకే, సరే. ఓకే, చూడండి ఓన్లీ బైక్ ఉన్న దగ్గర మాత్రమే మనకి అమౌంట్ వచ్చింది. ఓకేనా, బట్ ఈ ఫిల్టరైజేషన్ అనేది మనకి ఎక్కడ జరిగింది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్. ఈ సేల్స్ అమౌంట్ మీదనే మనం జస్ట్ ఒక ఫిల్టర్ అప్లై చేసాం అనమాట. ఓకే, మీరు దీన్ని ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఫిల్టర్స్ అవసరం లేదు నాకు, జస్ట్ ఈక్వల్ టు బైక్స్ అన్నా కూడా వస్తుంది. బికాస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ అలాంటిది, కాకపోతే డిఫరెన్స్ చూసారా, అక్కడున్న అన్నిటికీ బైక్స్ అమౌంట్ వచ్చింది, ఓన్లీ బైక్ అమౌంట్ కి రావాలంటే వీ నీడ్ అప్లై ఫిల్టర్ అనే క్రైటీరియా అప్లై చేయాలి. లేదు నాకు అమౌంట్ ఇలా ఎలా వచ్చినా ఓకే అనుకుంటే వీ కెన్ జస్ట్ షో ఇట్ ఓవర్ హియర్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ సేల్స్ అమౌంట్ అనేది పెట్టారు కాబట్టి ఇవన్నీ వచ్చాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ది సేల్స్ అమౌంట్, ఇప్పుడు చూడండి బైక్స్ యాక్సెసరీస్ ఇవన్నీ వచ్చింది. సో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ కేటగిరీ కూడా తీసారనుకోండి, జస్ట్ మనకు ఒకటే వస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా ఒకటే అమౌంట్ వస్తుంది. సో అలా ఈ కాంబినేషన్, నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ పెరగడం వల్ల అట్లా కనిపిస్తుంది. సో మీకు అలా కావాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు అప్లై ఫిల్టర్ టేబుల్ కామా ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ ఈక్వల్ టు ఇదని ఇవ్వాలి. లేదు జస్ట్ నాకు ఒక రీజియన్ ఉంది, ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఒకటి వస్తే చాలు అనుకుంటే జస్ట్ వీ కెన్ షో ఇట్ ఓవర్ సేమ్ థింగ్. అట్లా ఫిల్టర్ అవసరం లేకుండా ఇలా పెట్టచ్చు. ఓకే, ఫిల్టర్ అండ్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ప్రొడక్ట్. అండ్ ఇందులో కూడా ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఈ టేబుల్ సింబల్ లో ఉన్నాయి టేబుల్. ఓకే, అండ్ మెజర్ సింబల్ లో కొన్ని మెజర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ప్రొడక్ట్స్ కామా. ఓకే, మెజర్ సింబల్ లో ఉండేవి చూపిస్తా చూడండి నేను. కామా మెజర్, మనం ఇందాక ఏం రాసాము, ఇక్కడ ఒక మెజర్ రాసాం, ఏది స్టేటస్, కామా స్టేటస్. ఓకే, కామా వాల్యూస్ స్టేటస్.
filter and sales comma చూడండి సేల్స్ స్టేటస్ చూసారా సింబల్ ఎలా మారిందా ఇది టేబుల్ ఇది మెజర్ ఓకే సో టేబుల్ లో కాలం అండ్ ఇది మెజర్ సో ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది స్టేటస్ ఈక్వల్ టు ఏదో ఒకటి మనం ఇందాక ఏదనుకున్నామో అది ఏది అవైలబుల్ అన్నాము ఇందాక ఏం పెట్టాము లాస్ట్ లో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కదా ట్రూ అన్నాం లేదా ఫాల్స్ అన్నాం ఇలా పెట్టాం కదా సో అలా సో వీ కెన్ అప్లై ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఇదొక ఫిల్టర్ అండ్ ఇదొక ఫిల్టర్ ఇట్లా అప్లై చేయొచ్చు ఓకే అలాగా అండ్ ఇఫ్ ఒకటే టేబుల్ అనుకోండి కెన్ అప్లై ఇన్ సింగిల్ ఫంక్షనల్ థింగ్ అనమాట ఒకటే టేబుల్ ఒకటే ఫంక్షన్ అనుకోండి ఇట్లా పెట్టచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్యాలిక్యులేట్ ఫంక్షన్ ఓకే ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ క్యాలిక్యులేట్ చూడండి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ అనేవి అప్లై చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ 1 ఫిల్టర్ 2 ఫిల్టర్ 3 అండ్ సో ఆన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటే బట్ యూ కెన్ అప్లై ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ఫంక్షన్ అనేవి ఫిల్టర్ మాడిఫై ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ ఫిల్టర్స్ మాడిఫై చేయొచ్చు ఈ ఫంక్షన్స్ సో ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ కామా ఈక్వల్ టు బ్లూ సేమ్ నేను రాసినట్టే రాశారు సో ఆ బ్లూకు ఉన్న కాస్ట్ మాత్రమే వస్తుంది ఇది టోటల్ కాస్ట్ ఓన్లీ బ్లూ కలర్ ఉన్న కాస్ట్ ఇది ఓకే అలా అండ్ దీన్ని బట్టి మనం టోటల్ రెవెన్యూ అండ్ క్యాల్కులేషన్ కూడా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా డివైడ్ అని చెప్పేసి సమ్ ఆఫ్ ఇది పెట్టి ఇట్లా మధ్యలో కూడా క్యాల్కులేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో అంటే ఒక సబ్ దానిలాగా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇఫ్ కండిషన్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఇఫ్ క్యాల్కులేట్ సమ్ బైక్ కేటగిరీ ఈక్వల్ టు 1000 అనుకోండి సో సెలెక్టెడ్ వాల్యూ క్యాల్కులేషన్ కూడా పెట్టచ్చు అంటే ఒక పర్టికులర్ క్యాల్కులేషన్ బైక్ యొక్క క్యాల్కులేషన్ నీకు 1000 కన్నా ఎక్కువ కావాలనుకోండి సో దీన్ని మనకి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ కండిషన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యాల్కులేషన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఓకే దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 10,000 1 lakh ఏదో ఉంది కదా 10 lakhs సో అనుకోండి then we will say so good sales are blank or not blank వస్తుందా okay I'll just add it over here చూడండి నాట్ బ్లాంక్ నాట్ బ్లాంక్ అట్లా క్లోతింగ్ కి నాట్ బ్లాంక్ ఓన్లీ దీనికి బ్లాంక్ అట్లా సో విల్ గెట్ లైక్ దిస్ బ్లాంక్ నాట్ బ్లాంక్ 1 lakh కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి చూడండి తక్కువ ఉంది చాలా బైక్స్ లోనే సో నాట్ బ్లాంక్ అనే వచ్చింది ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ తక్కువ ఉంది మళ్ళీ 6,000 ఉంది నాట్ బ్లాంక్ వచ్చింది సో అలా ఇఫ్ కండిషన్స్ లో కూడా మనం క్యాల్కులేషన్స్ రాసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా ఎనీ కండిషన్ ఆర్ ఎనీ అమౌంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ నీడెడ్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఓవర్ క్యాల్కులేట్ అనేదాన్ని అక్కడ మనం మెన్షన్ చేసి రాసుకోవచ్చు సో హిస్ ట్రైన్ టు కన్వే ద సేమ్ థింగ్ డివైడ్ ఫంక్షన్ లో సమ్ రాశాడు అండ్ ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ రాశాడు బై యూజింగ్ ద ఫిల్టర్ ఒక పర్టికులర్ ఛానల్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తే దానికి ఎంత సేల్స్ వస్తుందో దానిపైన డివైడ్ చేయమని అంటున్నాడు అంతే సో న్యూమరేటర్ ఏమో సమ్ ఆఫ్ వాల్యూ డినామినేటర్ ఏమో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసిన వాల్యూ అనమాట సో అలా ఓకే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్యాలిక్యులేట్ ఫంక్షన్ ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మనం 10 మెజర్లు 20 మెజర్లు రాస్తే క్యాలిక్యులేట్ 10 మెజర్లలో ఆల్మోస్ట్ 3 or 4 మెజర్స్ అనేవి బేస్డ్ ఆన్ క్యాలిక్యులేటర్ రాస్తాం ఓకే just keep on tracking okay keep on working on the calculate function సో ఇప్పటిదాకా చెప్పిన వాటిలో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు విల్ గో ఫర్దర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఎందుకంటే ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్ కొంచెం ట్రికీగా ఉంటాయి ఓకే అండ్ Clear, Mahesh. యా గుడ్
సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనకి క్యాల్కులేట్ టేబుల్. ఓకే, సో ఈ క్యాల్కులేట్ టేబుల్ కూడా మనకి క్యాల్కులేట్ ఫంక్షన్ లాంటిది. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్, ఓకే, ఎవాల్యుయేట్ ఏ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఒక టేబుల్ ని నువ్వు ఒక ఫిల్టర్ అప్లై చేసి కాంటెక్స్ట్ రాయాలనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ గో ఫర్ ఏ క్యాల్కులేట్ టేబుల్. ఓకే, అంటే మనం న్యూ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఆన్ దిస్, ఇఫ్ యూ మనం మోడలింగ్ లోకి వెళ్తే if you are creating a new column or new table, సో క్యాల్కులేట్ టేబుల్ అని చెప్పేసి టేబుల్ ఒక కొత్తని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో చూడండి క్యాల్కులేట్ టేబుల్ ఆటోమేటిక్ వచ్చింది. సో క్యాల్కులేట్ టేబుల్లో మనం యాడ్, సో క్యాల్కులేట్ సమ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఫర్ పర్టికులర్ థింగ్. టేబుల్ ఏ టేబుల్ నుంచి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం అంటే సేల్స్ అనుకుందాము. సో సేల్స్ టేబుల్ కామా అండ్ ఫిల్టర్, ఏం ఫిల్టర్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అంటే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది సపరేట్ గా. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్ట్ సేల్స్ లో ఏమున్నాయి, ప్రొడక్ట్ కి రీజియన్, మంత్ ఐడి, స్టేటస్, ట్యాక్స్, యూనిట్ ప్రైస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ ఐడి బేస్ చేసుకొని నేను రాస్తాను నేను. సో ఆర్డర్ ఐడి, ఆర్డర్ డేట్, సారీ, ఆర్డర్ డేట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సమ్ పర్టికులర్ డేట్ ఇవ్వచ్చు, లేదా ఆర్డర్ ఐడి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డేట్, పర్టికులర్ డేట్ ఇస్తున్నాను నేను. 2014 కామా 0 12 కామా 31st. సో అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి మాత్రమే నేను ఒక పర్టికులర్ ఒక టేబుల్ లోకి రాద్దాం అనుకుంటున్నా, సపరేట్ టేబుల్ గా. సో ఎస్ వి గాట్ ఎ న్యూ టేబుల్ ఓవర్ హియర్, టేబుల్ అనే పేరుతోటి. సో దాని యొక్క నెంబర్స్ అనేవి మనం చూడొచ్చు టేబుల్, బికాస్ అందులో డేటా లేకపోయి ఉండొచ్చు. సో is a sales, yeah, sales order date. ఓకే, మనకి 2001 నుంచి 2004 వరకే ఉంది డేటా, అందుకనే రాలేదు. సో ఈ టేబుల్కి నేను 2003 నుంచి తీస్తాను, ఐ మీన్ 2002 పెడితే అప్పుడు 2003 2004 రెండు వస్తాయి కదా. సో ఇదే నేను టేబుల్లోంచి ఆర్డర్ డేట్ తీసాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ టూ, చూడండి 2003 అండ్ 2004. సో క్యాల్కులేట్ ఫంక్షన్ లో మనం ఒక మెజర్ లో ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయొచ్చు. క్యాల్కులేట్ టేబుల్ లో ఓకే ఎంటైర్ టేబుల్ కి ఫిల్టర్ అప్లై చేసి యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ ఎ న్యూ టేబుల్. ఓకే, క్యాల్కులేట్ టేబుల్ యూజ్ చేసి. ఓకే, సో అదే థింగ్ ఇక్కడ కన్వే చేస్తున్నాడు చూడండి, క్యాల్కులేట్ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కమ ఫిల్టర్. ఓకే, ఇక్కడ సో ఇట్స్ ట్రైన్ టు సే సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాల్కులేట్ టేబుల్, ఆ టేబుల్లో ఉండే ఫిల్టర్ ని ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటున్నాడు. ఇలా మీరు సమ్ అండ్ ఎక్స్ అని రాసేసి ఒక క్యాల్కులేషన్ లో కూడా ఎంటైర్ టేబుల్ పైన మనం ఒక ఫిల్టర్ అప్లై చేయొచ్చు, ఎంటైర్ టేబుల్ పైన. ఓకే, సో అలాగా. సో ఇది మన క్యాల్కులేట్ టేబుల్. ఓకే, అండ్ ఆల్ యాక్సెప్ట్ అనేది మీకు స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్ గా చెప్తాను. అండ్ నౌ ఐల్ టెల్ యూ ఆల్ సెలెక్టెడ్ అండ్ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ. ఓకే, ఎందుకంటే ఇవి ఆల్ యాక్సెప్ట్ ఓకే అనేవి వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఐ ట్రై టు కన్వే బై యూజింగ్ ఏ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఎందుకంటే అదొక ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ ఐ విల్ లెట్ యూ నో. ఓకే, 7కే స్టార్ట్ చేసాం కదా. ఓకే ఫైన్, ఫస్ట్ కవర్ చేసి దెన్ ఐల్ గో ఫర్ దట్. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సెలెక్టెడ్ వాల్యూ. సో నేను ఇందాక రాసినట్టు సెలెక్టెడ్ వాల్యూ అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ వీఆర్ సెలెక్టెడ్,
ఇన్ స్లైసర్స్ కానివ్వండి. సో అవి అక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. సో ఇది నేను దీని వన్ ఆఫ్ ద అంటే బ్యూటిఫికేషన్ లో కూడా వీటిని నేను చాలా సార్లు యూజ్ చేశాను బై యూజింగ్ ద కార్డ్ కానివ్వండి అలాగా. సో దిస్ ఇస్ అ మెజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నానండి, ఐ రైట్ సింపుల్ ఒక మెజర్ రాసి చూపిస్తాను నేను. సెలెక్టెడ్ industrial product. Okay, so product అనుకోండి. So we'll see selected value comma product name అంటే సో దీన్ని నేను కార్డ్లో తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ చూడండి అన్నీ వస్తున్నాయి. అండ్ ప్రొడక్ట్ నేమ్ నేను స్లైసర్గా తీసుకుంటున్నా. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, చూడండి దాని పేరు వస్తుంది ఇక్కడ. సో సెలెక్టెడ్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే మనం మన వాల్యూస్ లో ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో అవి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, అవి ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఒకటే వాల్యూ వస్తుంది చూసారా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ, ఆ కాలం పేరు అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ రిజల్ట్ అంటే ఇన్ కేస్ అది కాకపోతే ఇంకేమైనా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ షో ఇట్ ఓవర్ దేర్. సెలెక్టెడ్ వాల్యూ కామా ఆల్టర్నేట్ రిజల్ట్ అనమాట. సో అండ్ అది కూడా చూపిస్తుంది సెలెక్టెడ్ వాల్యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ కామా ఆల్టర్నేట్ రిజల్ట్ నేను అదర్ అని పెడతా. I'll say all selected, all countries, sorry, all products. ఓకే, నేనేం సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు, చూడండి ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇందులోనే మనకి హ్యాస్ వన్ వాల్యూ అనే ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది. హ్యాస్ వన్ ఫిల్టర్ డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే ఫైన్, నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫంక్షన్స్ లో వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేను. సో ఓకే, అండ్ ఇది మనకి సెలెక్టెడ్ వాల్యూ, దీనికంటే పెద్ద యూజ్ దీని నుంచి ఏం లేదు. జస్ట్ ఒక వాల్యూని ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, మనము ఆ వాల్యూని చూపించడం కోసమే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట, హ్యాస్ వన్ ఫంక్షన్ అనే దాన్ని. ఓకే, అండ్ ఓకే ఇంట్రెస్ట్ రైట్ ఆల్టర్నేట్ కూడా రాయొచ్చు దీన్ని. ఓకే, అండ్ ఓకే కౌంట్ కూడా రాసుకోవచ్చు మనకి. సెలెక్టెడ్ వాల్యూ అంటే ఎంత కౌంట్ ఎంత ఉంది సెలెక్టెడ్ వాల్యూకి, సో దాని కౌంట్ని బట్టి కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఆల్ సెలెక్టెడ్. ఆల్ సెలెక్టెడ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ వుడ్ బి లైక్ remove it will remove all filters. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సెలెక్టెడ్ వాల్యూ రాస్తున్నాము అండ్ మీరు ఆల్ సెలెక్టెడ్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా అవి అన్ని రోస్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉందనేది చూపిస్తుంది, టోటల్ వాల్యూ ఎంత అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇది వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, పెద్దగా ఉంది అనుకుంటా మనకి, బట్ ఇఫ్ యూ సే all of the product category. ఓకే, సో ఇది ఆల్ సెలెక్టెడ్ అనమాట. ఓకే, ఆల్ ఎక్సెప్టెడ్ అండ్ ఆల్ సెలెక్టెడ్ నేను మీకు ఒక డెమో ఇది చూపిస్తాను. నేను ఒక టేబుల్ ఎంటర్ చేసి. ఓకే,
ఓకే. సో నేను టేబుల్ ఎంటర్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తాను మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్ అనుకుందాము, డిమ్. సో ఇందులో మనకి CK అంటే కంట్రీ కోడ్ అండ్ C1 కంట్రీ కోడ్ 1 అండ్ C2 కంట్రీ కోడ్ 2. ఓకే. సో ఇందులో మనం 1 2 3 4 5 కంట్రీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు కోడ్ వచ్చేసి BR అండ్ AR అండ్ US అండ్ ఇండియా అండ్ చైనా అనుకుందాం. ఓకే. CH అండ్ ఇది వచ్చేసి సౌత్ ఏషియా అండ్ నార్త్ ఏషియా అండ్ ఏషియా ఆస్ట్రేలియా అనుకుందాం, లేదా ఏషియా అనుకుందాం. ఓకే. అండ్ ఓకే, ఇది మనకు ఒక డిమ్ టేబుల్. ఓకే. సో సేమ్ ఇలానే మనకు ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉందనుకోండి. సో I'll try to enter the fact table also. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఏముందంటే ఓకే, డిఫైన్డ్ దానికి సంబంధించిన నేషన్ ఒకటి. ఓకే. అండ్ కంట్రీ కోడ్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వాల్యూ. సో ఇది మనం N1 అండ్ N2 N3 N4 N5 N6 and N7 and N8 కూడా అనుకుందాం. ఓకే. అండ్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఆల్ అండ్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకోవడం. ఓకే. అండ్ 3 4 3 1 4 1 1 and 4. Okay. And we'll say allocate some numbers to them in 5 15, so 25 10 10 and 5 ఇద్దాం. ఇది ఫ్యాక్ట్ అనుకుందాం మనం. సో ఎందుకు ఇది స్పెసిఫిక్ గా నేను ఎంటర్ చేసి చెప్తున్నానంటే ఎగ్జాంపుల్ గా ఉంటుంది మీకు ఆల్ కి ఆల్ ఎక్సెప్ట్ కి డిఫరెన్స్ అనేది మీకు తెలుస్తుందని చూపిస్తుంది. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద టూ tables, fact dim and fact tables. Okay. So I'll just add a dim and fact. Okay, రెండు యాడ్ చేస్తున్నాము. dim కి fact కి ఆల్రెడీ రిలేషన్షిప్ వచ్చేసింది. ఓకే. ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ నేను అన్నిటికీ టేబుల్ పెట్టేస్తున్నా. Pro. ఓకే. సో అండ్ ఫ్యాక్ట్ కూడా యాడ్ చేసేస్తాం మొత్తం. సో డిఎన్సికి అండ్ వాల్యూ. Options global 20. సో ఈ ఆల్ అండ్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ అనేది ఎలా ప్లే అవుతుందంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్ట్ లోనే రాస్తున్నాను నేను మెజర్స్ అనేవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సమ్ ఆఫ్ వాల్యూ కావాలనుకోండి, మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఓకే. ఐల్ సే మెజర్ 1
సమ్ ఆఫ్ రావాలనుకోండి వెళ్తే సింపుల్ సమ్ అని చెప్తాను. ఆ వాల్యూ యొక్క టోటల్ ఎంత వస్తుంది. ఓకే, ఇట్స్ గుడ్, ఫైన్, బాగానే ఉంది. వాల్యూ యొక్క టోటల్ ఎంత అనేది మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఐల్ ట్రై టు యాడ్ C2 అండ్ టేబుల్లో కూడా నేను డైమెన్షన్స్ అండ్ ఫ్యాక్టర్ యాడ్ చేస్తా. C2 తీసుకున్నా. ఓకే, ఏషియా ఇది సంబంధించింది అండ్ వాల్యూస్ గ్రిడ్ ఆప్షన్స్ 20. ఓకే, ఇందులో నేను ఈ మెజర్ 1 యాడ్ చేశాను. చూసాను మనకి 50, 15, 35 అంటే ఏ కంట్రీ కోడ్ కి సంబంధించినవి ఆ కంట్రీ కోడ్ కి వచ్చేసినాయి మనకి. ఓకే అండి, ఇక్కడంటే C2 C1 రాసాం కదా, దానికి తగ్గట్టు దానికి సపరేట్ అయిపోయి ఆ వాల్యూ అమౌంట్ అనేది వచ్చేసింది. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఓకే, అది మీరు ఇక్కడ తీసుకున్నా కూడా సేమ్ అంతే వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫిల్టర్, ఈ సమ్ అనే ఒక ఉంది చూసారా, దాని మీద మనం ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయాలనుకోండి, వీ కెన్ ప్లే అరౌండ్. అంటే నాకు పర్టికులర్ గా ఒక కంట్రీ, అంటే నాకు పర్టికులర్ గా సమ్ అమౌంట్ ఫ్యాక్ట్ వాల్యూలో, ఓకే, ఆ మెజర్ కి ఒక 10 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నవి మాత్రమే నా దగ్గర కావాలి అనుకోండి స్పెసిఫిక్ గా. సో గ్రేటర్ దెన్ 10 ఉన్నవి నాకు కావాలి, అవి మాత్రమే క్యాల్కులేట్ చేయమని అనుకోండి. సో ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, అంటే ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ వాల్యూస్ లో గ్రేటర్ దెన్ 10 వాల్యూస్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నవి మాత్రమే నాకు క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, అది ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్. నేను ఇందాక చెప్పా కదా క్యాల్కులేట్ లో క్యాల్కులేషన్ ఎలా వస్తుంది అనేది. సో I'll say M2 measure 2. Okay, and I'll say calculate. అండ్ నేను ఇప్పుడు మెజర్ తీసుకుంటున్నా, ఇందాక M1 అనే మెజర్ రాసాం కదా, సో అది తీసుకుంటున్నా. దానికి నేను ఒక ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తున్నా. ఆ ఫిల్టర్ ఏంటంటే, సో ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ అనేది ఉంది చూసారా, ఆ వాల్యూ అమౌంట్ అనేది మనకి 10 కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే నేను క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నా. ఓకేనా, అంటే ఈ వాల్యూ ఇప్పుడు నేను సమ్ అన్నా అనుకోండి, 100 కి 10 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నట్టు, కానీ నేను ఒక కాలం ని రిఫర్ చేస్తున్నా వాల్యూ అని. ఓకే, సో ఆ వాల్యూ అనే కాలం రిఫర్ చేస్తున్నా చూసారా 15. ఎందుకు అంటే ఈ ఎన్ని అనే దాని వాల్యూస్ చూడండి, 10 అండ్ 9, 10 అండ్ 5. సో రెండు మనకి 10 కన్నా ఎక్కువ కాదు, కాబట్టి దానికి మనకి క్యాల్కులేషన్ అనేది అవ్వలేదు. ఓకే, సో ఈ ఎన్ని అనేది ఇక్కడ లేదు కదా, ఎలా వచ్చిందంటే ఇది దీనికి కనెక్ట్ అయ్యింది. ఓకే, ఇది దీనికి కనెక్ట్ అయ్యింది కంట్రీ కోడ్ కి. సో ఈ NA అనేది చూడండి, ఇక్కడ NA అనేది 3. ఓకే, 3 అనేది చూడండి N1 అండ్ N3 రెండు 5, 10. ఓకే, సో వాటి క్యాల్కులేషన్ అనేది రావలేదు. సో ఇలా జరుగుతుంది అనమాట రో ఫిల్టర్ అండ్ రో కాంటెక్స్ట్ అండ్ ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్. ఇది రో సమ్ అనేది రో వైజ్ గా అయింది, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ఓవర్ కమింగ్ ద సమ్ అగ్రిగేషన్ అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నేను ఇంకొక మెజర్ రాస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఆల్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది కదా, ఆల్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాను నేను. ఓకే, సో M3 అండ్ మళ్ళీ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఈ క్యాల్కులేషన్ అనేది నేను M2 బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నా, అంటే ఇందాక మెజర్ రాసాం కదా, ఆ మెజర్ ని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నా. ఓకే, సో కమా అండ్ I'll say ఆల్. ఓకే, ఆల్ అనేది మనకి ఫంక్షన్, డాక్స్ ఫంక్షన్. మనం చెప్పుకుంటున్న ఫిల్టర్ అనే డాక్స్ క్రైటీరియాలోనే మనకి ఆల్ అనే ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ టేబుల్ ని కానీ ఒక కాలం ని కానీ దేన్నైనా రిఫర్ చేయొచ్చు. నేను టేబుల్ ని రిఫర్ చేస్తున్నా, సో అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, సో టేబుల్ ని రిఫర్ చేస్తే ఏమైందో చూద్దాం. సో చూసారా మొత్తం 60 వచ్చినాయి, అంటే ఈ టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఉందో ఆ టోటల్ వాల్యూ అన్నిటికి వచ్చాయి. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే మనకి డిమ్
అనే ఒక టేబుల్ ఉంది చూసారా, అంటే C1 C2 CK అనే ఈ టేబుల్ నుంచి ఏ కాలంలోనూ ఏ ఫిల్టర్ అనేది అప్లై అవ్వకూడదు అని ఇక్కడ రాశారనమాట. ఆల్ అంటే ఏంటంటే రిమూవ్ ఆల్ ఫిల్టర్స్ ఫ్రమ్ దిస్ స్పెసిఫిక్ టేబుల్ ఆర్ ఎ స్పెసిఫిక్ కాలం. ఓకే, సో ఆల్ అంటే ఏంటంటే అన్ని అనే అర్థం కాదు, ఏది వద్దని అర్థం. అంటే ఆల్ ఫిల్టర్స్, ఎందుకంటే ఇది ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ కదా, సో ఆల్ ఫిల్టర్స్ రిమూవ్ చేయడానికి అనమాట. ఓకే, సో ఆల్ అనే ఫంక్షన్ ఏంటంటే టు రిమూవ్ ఆల్ ఫిల్టర్స్ ఫ్రమ్ ద స్పెసిఫిక్ టేబుల్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ కాలం. ఓకే, సో ఇది ఎంటర్ థింగ్ రిమూవ్ అయిపోయి ఫిల్టర్స్ అనేవి టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఉందో ఆ టోటల్ వాల్యూ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ కి ఇది అవసరం అవుతుంది మనకి. మాకు యూజ్ చేసిన ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మాకు ఒక త్రీ స్పెసిఫిక్ రీజియన్స్ ఉన్నాయి. ఏషియా ఒకటి, ఓకే, ఏపీజే ఎమియా అండ్ ఇంకొకటి ఉంది గ్లోబల్ అని. సో ఇవి మూడు కాకుండా మాకు హెచ్క్యూ వాల్యూ అనే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ హెచ్క్యూ వాల్యూ అనేది మనకి కాలంలో కనపడకూడదు, కానీ టోటల్లో ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఇలా ఆల్ కానీ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఆల్ అనేది యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఏ ఫిల్టర్ అప్లికబుల్ అవ్వదు. ఓకేనా, అండ్ ఇఫ్ యూ సే ఆల్ ఎక్సెప్ట్ ఓన్లీ ఒక స్పెసిఫిక్ ఫిల్టర్ పెట్టామనుకోండి, అదొకటి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూపిస్తా చూడండి, ఆల్ ఫంక్షన్. సో ఇది టేబుల్ ఆర్ కాలం ఏమైనా యూజ్ చేయొచ్చు, ఎన్నైనా పెట్టచ్చు. సో ఈ ఆల్ ఫంక్షన్ యూజెస్ ఏమైందంటే టేబుల్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ఫిల్టర్స్ ఫ్రమ్ ద స్పెసిఫిక్ టేబుల్. ఓకే, ఆల్ అని ఇలా వదిలేసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ఫిల్టర్స్, అంటే అన్ని ఫిల్టర్స్ రిమూవ్ చేస్తుంది, వాట్ ఎవర్ ద ఫిల్టర్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ కాలమ్స్ టేబుల్స్ అన్ని. ఓకే, అండ్ ఆల్ అని చెప్పేసి ఒక కాలం పెట్టాం అనుకోండి, ఓన్లీ ఆ స్పెసిఫిక్ కాలం నుంచి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిమ్, సో డిమ్ C2 CK, సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిమ్ C2 పెట్టాం అనుకోండి ఆర్ C1 పెట్టాం అనుకోండి, సో దాని వరకు రిమూవ్ చేస్తుంది. 45, ఎందుకంటే మనకి C2 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో CK అన్నాం అనుకోండి, సేమ్ థింగ్. అదే నేను C2 అన్నా అనుకోండి, ఏది రాదు, ఎందుకంటే 60 వచ్చేస్తుంది మొత్తం. సో ఎందుకంటే మనకి ఆ ఫిల్టరే మెయిన్ గా ఫిల్టరైజేషన్ కి వర్కౌట్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, C2 అనేది ఇది ఇలా. ఓకే, ఇఫ్ యూ యాడ్ C1 CK కూడా యాడ్ చేశాను అనుకో, అప్పుడు నీకు మెజర్ 3 అనేది డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. C1 అన్నా అనుకో నేను, సో చూడు ఇండియాకి బ్రెజిల్ కి అంటే 3కి తప్ప మిగతా వాటికన్నిటికి వచ్చింది. ఇప్పుడు C1 అన్నా అనుకో నేను, రెండింటికి వచ్చింది. అలాగే CK అన్నా అనుకో, దాని ఒకదానికి రాదు. ఓకే, సో ఇది ఆల్ అన్నమాట. సో దీంట్లో ఆల్ ఎక్సెప్ట్ కూడా రిఫర్ చేసేది చూడండి, రిమూవ్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ స్పెసిఫిక్ కాలం. ఒక స్పెసిఫిక్ కాలం కోసం మనం రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి, ఓన్లీ దాని ఒక్కదాని వరకే రాదు మనకి. ఓకే, అదే చూడండి ఇక్కడ ఆల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇది పెట్టాడు, రీసెల్లర్ యుఎస్డి అనే యుఎస్ డాలర్స్ అనే దాన్ని రిమూవ్ చేసాడు అనమాట, ఏ ఫిల్టర్స్ లేకుండా మొత్తం టోటల్ కి. ఓకే, అండ్ యా, ఇలాంటి కండిషన్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అన్నప్పుడు నీకు టోటల్ వాల్యూ కావాలి కదా, అప్పుడు మనం ఆల్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఆల్ యూజ్ చేస్తే నీకు టోటల్ అమౌంట్ వస్తుంది. సో ఈ వాల్యూ డివైడెడ్ బై టోటల్ వాల్యూ. సో అలా సేమ్ ఇదే ఇక్కడ అదే ఎగ్జాంపుల్ పెట్టారు.
గ్రాండ్ టోటల్ ఇది, దీంట్లో ఇది ఎంత పర్సెంటేజ్ అట్లా. సో ఇక్కడ కమింగ్ టు ద ఆల్ ఎక్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే ఏ ఒక్క ఫిల్టర్ కావాలో మనకి ఆ ఒక్క ఫిల్టర్ వదిలేసి మిగతా అన్నిటి రిమూవ్ చేయమని అర్థం. సో ఇక్కడ మనం ఒకదాన్ని ఆల్ ఎక్సెప్ట్ డేట్ లో ఇయర్ ని ఒక్కదాన్ని వదిలేసి మిగతా మొత్తం తీసేయని అర్థం. ఓకే, అదనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్ సెలెక్టెడ్ అంటే రిమూవ్ ఆల్ ఫిల్టర్స్ ఫ్రమ్ ద కాలమ్స్ అండ్ రోస్. ఓకే, అంటే ఇది క్యాలిక్యులేషన్ లో యూజ్ చేస్తాము, ఫిల్టర్ క్రైటీరియాలో కాకుండా. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఆల్ సెలెక్టెడ్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇలా ఫర్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద కేటగిరీ నేమ్ కావాలనుకోండి, అప్పుడు ఇలా యూజ్ చేస్తాం. అది ఓకే, అండ్ యా కొత్త టైప్ ఎర్లియర్ అండ్ ఎర్లియస్ట్ ఫంక్షన్స్ కూడా సింపుల్ వే. ఎర్లియర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రో లెవెల్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్ ఇవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రో 1, రో 2, రో 3 ఉందనుకోండి. సో మనకి రో 3 క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు రో 2 ని రిఫర్ చేయాలనుకోండి. సో వీ కెన్ యూజ్ ఎర్లియర్ ఫంక్షన్, ఎర్లియస్ట్ ఫంక్షన్స్ దానికోసమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది ఎర్లియర్ కి ఎర్లియస్ట్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది. ఎర్లియర్ అంటేనేమో మనకి దీనికన్నా ముందున్న రో అనమాట, రోని డిఫైన్ చేస్తుంది. అదే ఎర్లియస్ట్ అనుకోండి, మనకి దీనికన్నా ముందున్న వాల్యూని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 888 ఉందనుకోండి, 87 ఉందనుకోండి, అలాగా స్పెసిఫిక్ కాలం లో. బట్ ఇట్ విల్ స్పెసిఫై వన్ అడిషనల్ లెవెల్ ఆఫ్ రికరెన్స్. ఓకే, ఎర్లియస్ట్ కి ఎర్లియర్ కి ఇదే డిఫరెన్స్ అనమాట. సో ఇది కూడా కొంచెం రేర్ గా యూజ్ చేసేది ఎర్లియర్ అండ్ ఎర్లియస్ట్ ఫంక్షన్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. క్యాల్కులేట్ అండ్ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ అండ్ లుకప్ వాల్యూ లుకప్ వాల్యూ మర్చిపోయాను, అండ్ రిమూవ్ ఫిల్టర్స్ కూడా మర్చిపోయాను. కీప్ ఫిల్టర్స్ కీప్ మోడ్. సో లుకప్ అంటే మనకి తెలిసిందే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కండిషన్ బేస్ అంటే ఒక టేబుల్ బేస్ చేసుకొని మనం వేరే టేబుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెల్ షీట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒక షీట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఒక కేటగిరీని ఇంకో షీట్ లో ఉన్న వాల్యూ కేటగిరీస్ తోటి కంపేర్ చేయడం అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ 2 డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో నాకు ఒక లుకప్ వాల్యూ కావాలనుకోండి, నాకు ఇక్కడ చూడండి ఇవే ఉన్నాయి కానీ నెంబర్స్ ఏ ఉన్నాయి కానీ వాల్యూ లేదు. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ యాడ్ value for the particular country, okay, I'll say lookup value. ఓకే, రిజల్ట్ కాలం, మనకి ఆ రిజల్ట్ కాలం అనేది ఏది కావాలి, నాకు రిజల్ట్ కాలం వచ్చేసి వాల్యూ కావాలి, ఫ్యాక్ట్ లోంచి వాల్యూ కావాలి. ఓకే, సెర్చ్ అంటే ఈ టేబుల్లో వేరే టేబుల్లో కాంబినేషన్ సెర్చ్ చేంజ్ చేయాలి. సో నాకు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ సీకే ఉంది, ఇక్కడ సీకే ఉంది. సో ఇక్కడ సీకే వాల్యూని అక్కడ సీకే వాల్యూతో సమ్ చేస్తే నాకు టోటల్ వాల్యూ వస్తుంది కదా. సో అది నేను రాస్తాను ఇక్కడ. సర్చ్ కాలం వచ్చేసి నాకు సీకే. ఓకే, అండ్ సర్చ్ వాల్యూ వచ్చేసి సీకే ఫ్రమ్ ద డిమ్. ఇది వైస్ వర్సే వస్తుంది కావచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 2 3 4 ఉన్నాయి, అండ్ ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ లో మనకి రివర్స్ ఆర్డర్ ఉంది కాబట్టి విల్ ట్రై ఓవర్ హియర్ న్యూ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ లుకప్ వాల్యూ నాకేం కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C1 కావాలనుకుందాము, కంట్రీ కోడ్ 1 కావాలనుకుందాము. సర్చ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి సీకే డిమ్ సీకే కామా ఫ్యాక్ట్.
ఓకే, చూసారా పర్టికులర్ కంట్రీ అనేది ఇక్కడ కోడ్ అండ్ డిస్ప్లే అయింది. సో ఇది ఇందాక ఎందుకు రాలేదంటే అక్కడ 1 1 అనేది సింగిల్ టైమ్ లో రిపీట్ అయింది. సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉంది కదా, ఈ మల్టిపుల్ టైమ్స్ సింగిల్ టైమ్ కన్వర్ట్ చేయడం కష్టం, అని సింగిల్ టైమ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్ కన్వర్ట్ చేయడం ఈజీ. ఓకే, యా. సో యా, దీంతో ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్ అయిపోయినట్టే. దట్స్ ఇట్, దట్స్ ఫర్ ద డే. If you have any questions, అడగచ్చు, otherwise we can wrap it up. Clear, Mahesh. Okay, yeah, sure. So we will meet tomorrow. Okay, we'll meet tomorrow, and we try to cover the next functions. ఓకే గైస్, ప్రాక్టీస్ చేయండి, అండ్ నేను ఒక టాస్క్ కూడా ఇస్తాను రేపు మీకు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ రిపోర్ట్ ఒకటి తయారు చేద్దాం. ఓకే, ఐ ట్రై టు షేర్ డేటా సెట్ కూడా షేర్ చేస్తాను, చూడండి మీరు. ఓకేనా? ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే గైస్.